Welcome to my kitchen. Today I am making Methi Muthiya. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું બનાવું છું ડ્રાય મેથીના મુઠિયા. એના માટે મેં લીધી છે 1 બાઉલ મેથી. So I got 1 બાઉલ મેથી. And I'm going to add some jaggery, about 2 spoon. And ginger and garlic paste. તો મેં ગોળ નાખ્યો છે 2 ચમચી અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી છે, સેસમી સીડ, તલ, લેમન જ્યુસ. Now I'm adding અજવાઈન. અજમા થોડા મસળીને નાખ્યા છે. ટર્મરિક, હળદર, રેડ ચીલી પાવડર, લાલ મરચું, કોરિએન્ડર એન્ડ ક્યુમિન પાવડર, ધાણા જીરું, salt, નમક, everything as per your taste and your requirement. Now I'm going to mix it very well. તો હવે હું સરસ રીતે એને મિક્સ કરી દઈશ. ચીકપી ફ્લોર, ચણાનો લોટ, રવો, and હિંગ, and rice flour, ચોખાનો લોટ, એવરીથિંગ ઇક્વલ એમાઉન્ટ. તો બધું સરખા ભાગે એક વાટકી નાખેલું છે. And now I'm going to mix it very well. Little bit oil for moin. તો મોણમાં થોડું તેલ પણ નાખી દીધું છે. Little bit water. You can add the water as much as you think you need it. Don't make it too watery. તો જરા પાણી જરૂરિયાત મુજબ એડ કરવાનું છે કે તમારો લોટને એકદમ ઢીલો ન થઈ જાય. And now I'm going to rest this dough for like 20 minutes. તો લોટને આપણે 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા દઈશું એટલે બધો મસાલો મિક્સ થઈ જાય. ઓકે, ઇટ્સ બીન 20 મિનિટ્સ. તો 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે એટલે આપણે જરા લોટને મિક્સ કરી અને હવે આપણે મુઠિયા બનાવવાની શરૂ કરીએ. તો આ મુઠિયાને આપણે તળવાના છીએ એટલે એ તમને લગભગ 8 થી 10 દિવસ સુધી ચાલશે. કડક મુઠિયા તળવાના છે. So we are going to fry this muthia in oil. So I already put the oil on the stove. And we are going to fry it in a medium heat. Medium to low a little bit, because you want to fry it in a not too high heat. Otherwise, it won't cook it in the middle.
તો આપણે એને ધીમા તાપે તળશું એટલે સરસ રીતે ચડી જાય. So this muthia is very good when you travel, or you can store it in your kitchen and have it with your chai. So I'm testing the oil. So oil is ready, so I'm going to add the muthia. તો તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે, તો મુઠિયા નાખી દીધા છે. So now I'm going to make other batch ready. So if you like this recipe, please like, share and subscribe. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye.